part of the reason why we don't have a 50-50 representation of women in physics is because we have this whole like gender norms that we have created in society for who knows what reason. I'm too young maybe to understand this, or maybe I'm just too old to care. But from a young age, you know, we split everything down the middle, and it's like boys are good at this and boys are allowed to do this, and girls are good at this and girls are allowed to do this. Girls are pretty and girls are quiet and girls are dainty and girls like pink and girls don't play with Legos. Girls like Barbies and dressing up. And then boys are curious and boys are smart and boys are strong. And boys like blue and boys like Legos and they like cars and building things. And it's like, I don't know where that came from, but it's extremely damaging. Creo que parte de la causa de que haya tan pocas mujeres estudiando física puede ser cultural. No sé, creo que hay un poco un prejuicio en la sociedad de que las matemáticas y la ingeniería y las ciencias duras son como cosas de hombres y no sé, las mujeres hacen cosas más como de cuidado de otros o creatividad, no sé. Yo podría compartir que yo tengo 2 hermanos y mi papá es ingeniero. Y durante toda mi infancia, mi papá siempre estaba como enseñándole cosas de ingeniería y electrónica y fierros a mis hermanos, pero a mí nunca me enseñó como a que me gustaran esas cosas. Más bien a mí me tocaba ir a la cocina. Me imagino que si otras mujeres tienen una experiencia parecida en la que a los hombres desde chicos les dan, no sé, un desarmador y a ellas las ponen a cocinar, pues tal vez no se visualizan teniendo una carrera así. Yo creo que en mayor medida son cuestiones sociales, porque a lo largo de generaciones las mujeres se les ha asociado de manera inconsciente, si tú quieres, el papel de cuidar a su familia, de formar una familia. Entonces, pues de repente, si voluntariamente, ¿no? Ya formas tu familia, etcétera, pero pues a veces ellas quizá tengan que dedicarse a eso en vez de sus estudios. Entonces, yo tiendo a creer que esa es una de las razones por la que va declinando la participación de las mujeres en las áreas científicas. Yo también creo que hay una noción muy negativa que se trata de asociar a las mujeres con matemáticas en particular. Entonces se les dice que, incluso a niveles de grandes matemáticos, les dice que las mujeres no son capaces de tener tanto conocimiento abstracto. Y digo matemáticas porque la física usa el lenguaje de las matemáticas. Entonces puedes ver que las mujeres poco a poco empiezan a rechazar aún más, tienen más estigma hacia las matemáticas que los hombres, digamos, porque piensan que es mucho más difícil para ellas que para ellos. Entonces eso los empieza a separar para que, digamos, si hagan medicina, enfermería, otras carreras, e incluso cuando ya sean físicas, que es lo que comentamos hace rato, en lugar de irte a la física más abstracta, física matemática, física cuántica o biofísica, elijan ser biofísicas, porque la carga matemática es menor o es menos abstracta, digamos. Entonces esa noción de las matemáticas abstractas contra las mujeres es bastante grande y también se tiene que ir eliminando poco a poco. I think it's mostly cultural, especially for Hispanic Latin people. In my experience, I was raised to do certain things because I was a woman, and
in some sense that you know, hunt you through life. Just think about when for kids, the toys you give to girls and the toys you give to boys, starting from there. So from the very beginning, culturally, we are being biased. And that, I think that has an impact. And if we want to solve that and fix it, we need to start from the very beginning. From the very beginning, yeah. And making all kids believe that they can do whatever they want to do. That gender is not a disadvantage to do certain type of jobs like physics. Yeah. Pues tengo yo una teoría de por qué existe esta diferencia tan grande de géneros, ¿no?, en el área de física. Y pues yo creo que nos tenemos que remontar hacia el pasado, en donde la mujer en general en ninguna área era permitido que la mujer desempeñara actividades más que estar en el hogar. Esto se ha ido cambiando y afortunadamente la mujer ha podido involucrarse en todas las áreas prácticamente de desarrollo, ¿no? Pero por costumbre y por tradición, siento que faltan modelos femeninos en la física. A diferencia de la biología, por ejemplo, en biología tenemos muchos íconos femeninos que a lo largo de la historia se han vuelto muy representativos, y eso creo que ha ayudado a que muchas mujeres decidan estudiar biología. Pero en física son mucho más escasas, ¿no? Los modelos femeninos como modelo a seguir, ¿no? Una mujer física de principios de 1900 a lo mejor, pues no las podemos contar, ¿no? Sin duda hubo, pero no son muy conocidas. Y entonces yo creo que esta falta de modelos que inspiren a más jovencitas a tomar esta área, sí puede ser un factor que diga, ay no, pues es que esa carrera es más de hombres que de mujeres, ¿no? Yo creo que no. Yo creo que podemos desempeñarnos igual mujeres y hombres. Society is definitely encouraging men or people like men to pursue science more than women. And to me, that's, I guess, like if society is portraying that, then my parents could have seen that from society and then inculcated that in my way of, like, in my encouragement. My family themselves, they didn't. I mean, there is no scientist in my family, so they didn't. Like we were not in that first step yet. But if we were in that first step, then I would think yes, I would think so, because of how society is basically holding into a pedestal men who are Nobel Prize winners and women that have done equally or more contributions to science have still not been recognized. Yeah, I think that there's these historic gender roles that are still waiting on this. I don't know if it's active discouragement for girls to get interested in these areas, but probably there's not as much encouragement as there is for guys. And if you see an image of an engineer just in a movie or in a magazine, it's typically a guy, right? And same with a professor. The image of a university professor tends to be a white guy. And so maybe this is not discouraging, but it's clearly not encouraging. And even these little efforts, just the notion of how a physicist should look like, the notion of how an engineer should look like, has to be changed so that you can grow up looking at movies where there's female professors, female physicists, female engineers, and it just becomes natural. There is not this subconscious pressure to make you not belong. I would say that when they tell you to look for a job,
they never, like when you're in high school, you know, they usually try to help you find your job. They never mention scientific careers, like even less for women. So for men, they have these models of, you know, Einstein, Isaac Newton. They can relate to other men and they can say, hey, I want to be like that man. But for women, I never get to know about Curie up like 1 year ago, maybe 2. So I think that's the main reason why women don't seek this type of careers, because they don't know they can. Like me, I just never, it never crossed my mind, you know.